Verrückte Bitcoin-Prognose für 2024. Der Investor Mark Yusko geht 2024 davon aus, dass mehr Fiat-Gelder in Bitcoin fließen werden als jemals zuvor in der gesamten Geschichte von Bitcoin. Er erwartet unglaubliche 300 Milliarden Dollar, die in den Kryptobereich strömen werden, vermutlich sogar noch mehr, und die Preise auf noch nie dagewesenen Niveaus treiben werden. Und vor kurzem sprach Mark Yusko über die beeindruckende Entwicklung von Bitcoin in 2024 und betonte, dass Bitcoin alle Erwartungen übertroffen hat, und das noch vor dem Halving und auch jetzt, obwohl wir den Rücksetzer sehen. We absolutely have met and exceeded expectations, especially because expectations changed very dramatically right after the release of or the approval of the ETFs. Er erwähnte auch, wie die Einführung der Bitcoin-ETFs einen signifikanten Einfluss auf den Kryptomarkt hatte. Und Mark Yusko merkte ebenfalls an, dass traditionelle Banker Bitcoin nicht mögen, vielleicht weil sie es nicht wie traditionelle Währungen kontrollieren können, wie den Dollar oder den Euro. Und Bitcoin ist sicher und kann im Gegensatz zu Bargeld nicht gestohlen werden, insbesondere zum Fiat-Geld nicht gestohlen werden. Und Yusko machte diese kühne Vorhersage für 2024, dass mehr Fiat-Geld in Bitcoin umgewandelt wird als jemals in der Geschichte von Bitcoin zuvor. Und daher schauen wir uns genau an, was Mark Yusko gesagt hat und noch 5 Schlüsselfaktoren, die Mark Yusko mit uns teilt, die dazu führen werden, dass Bitcoin im Preis drastisch steigen wird. Und das kann schon in den nächsten Tagen passieren. Und wenn du diesen Krypto-Bullenmarkt nutzen willst und mit Krypto dir finanzielle Freiheit aufbauen willst, dann klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos und schau's dir an. Und lass uns jetzt die Gedanken von Mark Yusko näher betrachten zum wahnsinnigen Preisanstieg von Bitcoin und auch dem nächsten Crash. Laut Mark Yusko wurden die Erwartungen in Bezug zu Bitcoin sogar übertroffen, besonders nach den dramatischen Veränderungen der Erwartungen direkt nach der Genehmigung der Bitcoin-ETFs. Zu Beginn des Jahres war Yusko überzeugt, dass die ETFs genehmigt würden, was den Trend hin zu einem fairen Wert von Bitcoin beschleunigen würde. Und der faire Wert laut ihm basiert auf dem Metcalfe'schen Gesetz, und das wären ungefähr 50.000 Dollar pro Bitcoin laut Mark Yusko. Und Yusko ging davon aus, dass wir uns von 30.000 US-Dollar bis zum Halving im April langsam auf 50.000 US-Dollar hinzubewegen würden. Und die ETF-Genehmigung war laut ihm hierbei der Katalysator, da die ETF-Genehmigung eine Nachfrageexplosion auslöste, indem sie Bitcoin für eine breitere Anlegerschaft zugänglich machte, insbesondere für diejenigen, die sich online nicht so sicher fühlen, beispielsweise Bitcoin über Kryptobörsen zu kaufen oder Coinbase oder Binance nicht so sehr vertrauen. So, coming into the year, I was pretty convinced that they were going to approve the ETFs, and that was going to accelerate this slow trend toward fair value. And fair value, if you look at the Metcalfe's Law model, we talked about this last year even, was somewhere in the low 50s. And so by the halving, and the halving is, third week of April this year, I thought we would drift, from the 30s up toward 50, and people would be pretty happy with that. But the accelerant to that would be the approval of ETFs. Well, why is that an accelerant? Well, it's a demand shock, because what the ETF does is it opens up the opportunity to invest in Bitcoin to a larger group of people. And, since I am a boomer, I can say it's a boomer wrapper for those investors that they're not really comfortable negotiating online. They don't really want to carry a ledger around. They don't even really trust Coinbase yet. Die Herausforderung bestand zunächst in der Genehmigung der ETFs, gegen die sich Gary Gensler, der Vorsitzende der Börsenaufsicht der USA, sträubte, bis ein Gerichtsurteil ihn dazu zwang, einzuwilligen. Doch selbst nach der Genehmigung waren viele wie Vanguard oder die Bank von Amerika nicht bereit, ihren Kunden den Kauf von Bitcoin zu erlauben. Sie argumentierten, dass sie das Geld ihrer Kunden nicht für den Kauf von etwas verwenden dürfen, was die Kunden im Grunde genommen wünschen. Und diese Haltung hat sich jedoch geändert, da mehr Institute, darunter Merrill Lynch und UBS, ihre Meinung ebenfalls geändert haben und viele Finanzinstitute nun in Bitcoin investieren. Auch konnten wir in der Vergangenheit oftmals sehen, wie Großinvestoren den Markt manipulierten, indem sie die Preise durch Gerüchte drückten, um dann günstiger Bitcoin einzukaufen, was wir vielleicht jetzt auch gerade erleben. Bitcoin ersetzt im Grunde genommen das Vertrauensgeschäft der Banken, da es keine zentrale Instanz mehr gibt, die Transaktionen verifizieren muss, also die darüber entscheiden kann, ob du Geld empfangen oder Geld senden kannst.
Im Grunde genommen bedeutet das, dass wenn ich Bitcoin besitze, bestätigt das Netzwerk meinen Besitz, dass ich über Bitcoin verfüge, was die Notwendigkeit einer Bank überflüssig macht und das wollen die auf jeden Fall nicht. First you had to have approval, which, Gary Gensler had been against until the courts kind of ruled, or judge ruled against him. So he had to go ahead and approve it. But then there was a second leg, which we saw in the week after. And that's what I talk about expectations changed, is there were a lot of people said, oh, this is a buy the rumor, sell the news. It's already priced in. And we had the move from 30 to, I think we got all the way up to 47. And we said, oh, it's going to crash right after. And right after the approval, Vanguard, Bank of America, handful of others said, no, just because you approved it, we're still not going to allow our clients to buy it. Now, think about what they just said. Right. They're telling us, humans, that the money that's ours, that we put in their company, we can't use to buy what we want. I know you guys have experienced it a lot with cannabis and other. It's just ridiculous. So in the past week, we've seen the CEO of Vanguard mysteriously retire. Look, he was there for 33 years. Maybe he was planning to retire anyway. But I don't know. I think he made a call, or someone made a call. I think they got a lot of pushback, and I think they're going to change their mind. Merrill Lynch has changed their mind. UBS has changed their mind. So people are coming around. So all that said, now we've had this massive run. We went from 47 all the way back. I think we hit 38, and people are like, see, I told you, sell the news. Yeah. And the stalwarts were like, that's a gift, right? I can buy more at a cheaper price. Now, if you, and I don't even call myself a conspiracy theorist, but if you believe, as I do, that if you're a large investor and you know that you need to buy a big old chunk of something, what is the oldest trick on Wall Street? What do? Right? If you want to buy a lot of something, you actually sell it. You actually spread rumors that it's lousy and you push the price down. I mean, Dwight Anderson used to work for Julian Robertson. He tells this story all the time. They wanted to buy a big position in copper. And he's like, all right, Julian, here's my report on copper. Let's go buy it. Julian's like, are you joking? We'll sell 50 million copper. And then you tell people that we're selling copper because I want to buy more than 50 million of copper. I want to buy a lot of copper. And Soros would do the same thing. And so BlackRock knew that they were going to have to buy a bunch. Perhaps they were the ones telling people to sell. I get it that the bankers don't like this technology, right? Bitcoin in particular it obviates the need for the trust industry. Right. We talked about this in past shows, right? If in the old days, if I wanted to lend you guys money, we had to have ledgers and we had to have somebody make sure that the ledgers were accurate. Yeah. That somebody was the banks. For 838 years, it's a long time, they took a very nice fee for making sure that our ledgers matched. Mm-hmm. And we trusted them. Mm-hmm. I don't know if I told the story on here, but imagine I have this recurring nightmare. I go to the ATM, punch in my code, and it says 0. How would I prove it's not 0? I don't have a statement. I haven't had a statement in 10 years. It's their word against mine, right? I'm trusting them that they didn't steal all my money. But if they wanted to, they could pretty easily. But with Bitcoin, I don't have to trust them anymore. If I own a Bitcoin on the network and all the nodes agree that Mark owns that Bitcoin, I am my own bank. JP Morgan paid actually, it was 960 million, so it wasn't a billion. But let's call it a billion. Let's round to a billion. Fine for doing exactly this. They would short gold naked, which you're not supposed to be able to do, using future. So there was no gold involved. They were just shorting paper to push the price down, because if gold prices rise, people freak out. They're like, you're devaluing my currency. They didn't want the world to know they were devaluing the currency. So as they printed more dollars, the price of the gold
started to rise. Right. So then big banks said, no. We need to put a tamper on that gold price. It's called spoofing. And so 2 years ago, they got caught and they paid this fine to the SEC, $960 million. Now, the funny part was they're like, well, yeah, but we made $20 billion doing it. Right. So it's just like a cost of doing business. It's 5%. Who cares? Now, in the Bitcoin world, that happened. But we got to the all-time high. Literally on the day of the launch of these futures-backed ETFs, the price started down and we ended up going down 74%. Now, that wasn't all the banks shorting. It was people freaking out and people who had bought, buying what they wish they would have bought, selling. But the key was the beginning of that was this paper manipulation. The difference this time, these are spot ETFs, meaning when BlackRock gets an order, or when Bitwise gets an order, Fidelity gets an order, they have to go find actual Bitcoin. Yes. They can't just buy futures contracts and pretend that they have Bitcoin. Und die Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs bedeutet, dass bei jeder Order, also bei jedem Kauf, echte Bitcoin gekauft werden müssen, was eine direkte Auswirkung natürlich auf den Bitcoin-Preis hat. Es wird erwartet, dass in diesem Jahr, also in 2024, mehr Fiat in Bitcoin umgewandelt wird als in den ersten 15 Jahren von Bitcoin zusammen, was im Grunde genommen die wachsende Akzeptanz und das Vertrauen in Bitcoin als wertvolle Anlageklasse unterstreicht und uns auch zeigt, dass wir jetzt handeln müssen, insbesondere, dass wir diese Entwicklung nutzen müssen, denn die kommt so schnell nicht nochmal wieder. Klicke dazu auf den Link in der Beschreibung, wenn du dir finanzielle Freiheit durch Krypto aufbauen willst. I believe this year, more fiat will be converted into Bitcoin, actual transaction, not paper, but actual transaction, than the history of Bitcoin. In the first 15 years, and I haven't done the math exactly and counted, but I think it's right around 300 billion. I think it's a little bit less than that. And that's what? That's 1%? And exactly. But the crazy part is that's on $1.2 trillion of market cap. But if it's 1.2 trillion, didn't 1.2 trillion come in? No, that's not the way it works, right? Because if I'm trying to put $1 in and you have $1's worth of Bitcoin, you may say, you know what? I'm not selling it for $1. I'll sell it for $1.20. I'll sell it for $1.30. I'll sell it for $1.40. And so what happens is the people that came in early, right? They had to put a very small amount of money to get a huge amount of Bitcoin. In fact, some of them didn't have to put in any money because they mined it. And so as that then matures and people put new money in, then the amount of capital that converted to Bitcoin is a certain number. But then if you and I trade that same thing, we're not putting any new money in, right? So it's called a multiplier. And so some people have estimated that the multiplier is like 100. I don't think it's that high. So like if $1 comes in, the price goes up $100. Yeah. I don't think it's that high. I actually think it's a meaningful number. And so if you look at the last time we went from 10,000 to 60,000 back in 2020, only 10 billion came in. Think about that. The price quintupled or sextupled, actually, and we only brought in 10 billion into GBTC. This time we've already had more than 10 billion come in, and we went from 40 to 68. But why didn't we go up the same amount? Again, law of large numbers. Where's that 300 billion number come from? Not just out of the sky. There's 30 trillion with a T. And that's, remember, 1 trillion is $1 every second for 31,710 years. That's a lot. 30 trillion owned by us, boomers, controlled by our advisors, the UBS, the Merrill Lynch, the Vanguard, whatever. Okay. If those advisors say 1%, that's 300 billion. Wow. So it's not 10%. It's not 50%, 1%, which is a reasonably logical number.
Mark Yusko spricht über 5 Schlüsselfaktoren, die den Preis von Bitcoin drastisch in der nächsten Zeit beeinflussen werden. Einmal die Genehmigung der ETFs. Wie wir das ja auch alle wissen, die Genehmigung von Bitcoin bezogenen ETFs wird als wichtiger Katalysator für die Steigerung der Nachfrage nach Bitcoin angesehen, da sie den Zugang für eine breitere Gruppe von Investoren, insbesondere traditionelle Investoren, erleichtert. Dann haben wir Nummer 2 die institutionelle Akzeptanz und auch Anpassung. Die anfängliche Zurückhaltung, beispielsweise dass der CEO von BlackRock, Larry Fink, gegen Bitcoin war und spätere Akzeptanz von Bitcoin durch große Finanzinstitute und natürlich auch Larry Fink und auch Berater, könne das Vertrauen in Bitcoin erhöhen und damit zu einem Preisanstieg führen, was wir ja auch schon gesehen haben. Dann haben wir Nummer 3, den Vertrauensverlust in traditionelle Banken, denn die Erkenntnis, dass Bitcoin es den Benutzern ermöglicht, unabhängig von traditionellen Banken zu interagieren und auch zu agieren, könnte zu einem erhöhten Interesse und zu einer erhöhten Nachfrage nach Bitcoin führen. Und natürlich auch die Tatsache, dass wir in den USA sehen konnten, dass kleinere Banken pleite gegangen sind. Dann Nummer 4, die Bitcoin-Spot-ETFs und deren Auswirkungen. Das heißt, die Notwendigkeit für Bitcoin-Spot-ETFs, tatsächliche Bitcoins zu kaufen, könnte eine direkte Auswirkung auf den Bitcoin-Preis haben, da sie eine echte Nachfrage erzeugen, im Gegensatz zu Futures-basierten ETFs, die nur auf dem Papier im Grunde genommen existieren. Und Nummer 5 ist die Veränderung der Anlagestrategie von Großinvestoren. Das heißt, die Taktik von Großinvestoren, den Markt zu manipulieren, um zu niedrigen Preisen einzukaufen. Und die potenzielle Zunahme von Fiat zu Bitcoin-Transaktionen könnten ebenfalls wichtige Faktoren sein. Und wir können natürlich auch sehen, dass die Inflation immer weiter und weiter steigt und das Geld immer weniger wert wird. Das heißt, die Menschen müssen sich nach Alternativen umschauen und Bitcoin ist hier definitiv eine Alternative, wenn nicht sogar laut Michael Saylor die Alternative, wo wir unser Geld investieren sollten. Was denkst du darüber? Schreib mir dazu deine Meinung in die Kommentare. Und wenn du dir finanzielle Freiheit mit Krypto aufbauen willst, dann klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Auch wenn du wissen willst, in welche Kryptowährungen ich investiere und auch wenn du in Krypto-Vorverkäufe, also in Krypto-Presales investieren willst, insbesondere in diesem Bullenmarkt, um dadurch dann aus deinem investierten Geld 10x, 20x, 50x oder vielleicht sogar 100x oder mehr zu machen. Klick dazu auf den Link in der Beschreibung und schau es dir an und melde dich an. Nutze diesen Bullenmarkt, ob du auf den Link klickst und dich anmeldest oder auch nicht, denn diese Chance wird so schnell nicht wiederkommen, insbesondere durch die Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs. Nutze das, denn du weißt, dass diese Chance nicht so schnell wiederkommt. Ich wünsche dir einen schönen Tag.